ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ&ਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ&ਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ 6,50,000 ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 40+ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਘੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੁਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨਿਓ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਦਦ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲਵਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 3,52,991 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,812 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਅਟੋਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਕੀਨਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। Yes, I do support helping our friends in India with ventilators, with equipment if we can. Clearly, the absence of oxygen supplies for the country being ravaged by the variant there is something we should do. At the beginning of the crisis, when we didn't have sufficient PPE and other critical materials, we shouldn't have been sending them around when we didn't have sufficient supply at home. But we've been able to build up some of that. So let's help our friends in India, but let's also have an approach of stopping international flights until we can get a handle on keeping the variants out of Canada
The provinces are demanding more of Mr. Trudeau. Last week we had another half measure, and we see the border being circumvented at the land border. So we need a serious approach to secure the border to keep these variants out. This is a global pandemic, and it's really showed how much we're connected. If there is an outbreak in any part of the world, it impacts all of us. We have seen that impact. We've seen the spread of the pandemic, and how when it is flaring up in certain parts of the world, it impacts the rest of the world. We are all very much connected, and this pandemic has really shown how true that is. So we absolutely need to help other countries around the world. And right now, India is going through a horrible situation. It is catastrophic. The case counts, the horrible conditions in hospitals, and what people are going through right now is horrible. So they absolutely need our help. We have to consider ourselves global citizens, and we have to look around the world and see how we can help. That's why we had said in the beginning, I was troubled by Canada being the only G7 country that was accessing COVAX, because we should be supporting the vaccine distribution around the world. We should be helping that. That's why I said it was a problem that Canada is not able to produce our own vaccine. Not being able to produce it here means we're not able to get enough for our own citizens, but it also means we're not able to help and assist in the global struggle against this pandemic. So we should do whatever we can to support countries around the world that are struggling. All countries should come together and support. We also, of course, need to make sure that Canadians have access to PPE and the vaccine here. And we've got to look at what we can do to support Canadians and people in our country, as well as how we can be good global citizens to help people around the world tackling this global pandemic. ਤੇ ਇਧਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 881, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 847 ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ 763 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2491 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,26,249 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 466, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1,632, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 82, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 206 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 104 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 8,199 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 17 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,571 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 484 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12,340 ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 1,16,241 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Today we are reporting on the 3 periods over this past weekend. From Friday to Saturday, we had 881 new cases of COVID-19 diagnosed in British Columbia. From Saturday to Sunday, an additional 847 new cases. And in the last 24 hours, 763 new cases of COVID-19. That brings our total to 2,491 new cases diagnosed in British Columbia, and our overall total to 126,249 people diagnosed with COVID-19 in British Columbia. Of the new cases, 466 were in the Vancouver Coastal Health Region, 1,632 were in the Fraser Health Region, 82 were people who lived in Vancouver Island Health Region, 206 people lived in the Interior Health Region, 104 people in Northern Health, and 1 was a case in a person who normally resides outside of Canada. We currently have 8,199 active cases in all areas of the province, and 484 people are in hospital with COVID-19 right now, 158 of them in critical care or ICU. We have 12,340 people under active public health monitoring, again all over the province, and 116,241 are in the recovered range. We've had 1 new outbreak to report since our last reporting period at Orchard Haven in Interior Health. So that brings us to 8 active outbreaks in long-term care, assisted living or independent living, and 7 in acute care facilities.
Over this past weekend, we've had 17 more people who've died from COVID-19 in British Columbia, bringing the total number of people to 1,571. As always, our condolences and our thoughts go out to families who have lost a loved one during this pandemic. As always, the coroner's investigation can take several weeks to months to complete, depending on the complexity of the situation. And should it be determined that COVID-19 was either a direct cause or one of the underlying factors in a death, the coroner has a process where the families are notified and the information is reported to public health in our COVID-19 data reporting. We've had several hundred deaths that have been investigated by the coroner's office since March of last year, and a very small number of them have been determined to be due to or related to COVID-19. Tragically, one of those was earlier this year in January. An infant died, an infant from the Interior Health Authority. Was being treated at BC Children's Hospital and died. And the coroner's investigation, which concluded last week, determined that COVID-19 was indeed a factor in this infant's death. This is, of course, the youngest death that we have had, tragically, in our province from COVID-19. BC ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਮੈਲਕਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ $56 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 5 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਯੂਥ ਟੀਮਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਲਕਮਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। The largest investment in mental health and addictions care ever made in British Columbia, a new $500 million announced in last week's provincial budget, brings us to this important moment for mental health in BC. A Pathway to Hope focuses on our most urgent priorities first, so that we're helping people who need it now and reducing demand on services down the road. The cornerstone of our plan is to improve wellness for children, youth, and young adults. This is more important now than ever as the pandemic continues to take its toll on our youth. We want every child to have their best possible start. Resolving small issues before they become big ones can avoid needless suffering, and addressing trauma early on can make a lifelong difference. That's why our priority is on transforming mental health and substance use care for young people, improving access and quality, integrating services, and bringing services to meet youth and their families in their homes, communities, and schools. And that is why we are here today. Today, our government is investing over $56 million to expand vital mental health and substance use services for children and youth across British Columbia. 15 more communities will receive enhanced services that will add capacity on the ground, where it's needed most. Over $40 million and approximately 350 full-time workers, new workers, will support BC's young people and their families to access services early on so they'll be less likely to need help down the road. Integrated child and youth teams are a leading-edge approach to better mental health care and substance use care. To get help, many families and youth have had to knock on one door after another, losing critical time when help is urgently needed. These teams and expanded services will remove roadblocks and deliver better care for everyone involved.